remove you from the club if we believe that you are doing so. And then we welcome differences in ideas, opinions, and views because we understand that each and one of us come from different background, so we might see things from a different perspective. Um, Everyone deserves to be heard, so if you feel like you want to share your thoughts or ideas, please do so. And this is a fun session, so no one is going to judge you. And number two is participate and engage. Well, basically for this rule, it kind of related to the first one where we would appreciate it if everyone could, engage in this discussion. And also, let's say if you want to share your thoughts or ideas, but you are not comfortable by speaking, you can do so by using the chat box at the upper right corner here. If you can see, there's this clock here. There's another icon beside it that looks like a chat box, so you can use that features. And also, if you don't want to show your face, it's okay. You can turn off your video. And then, sorry, the last one is consent and privacy. So if anyone here wants to record something, please ask permission first because maybe one of the participants is not comfortable being recorded, or maybe the speaker itself is not being comfortable to be recorded. So please ask for consent first. Or let's say if you recorded it and then after the session, you can just ask like, is it okay if I post it, or yeah. And then if you want to quote something from this session, please ask permission first. And then I think that's it. That's basically the three house rules: respect, participate, engage, and lastly is consent and privacy. So I hope everyone will enjoy tonight's session because it's going to be a very interesting topic by a very interesting speaker or moderator. Thank you. Akila, I think you can start now because it's already 9:07. Hi everyone. Hi. Okay, I macam tiba-tiba freeze sebab actually I'm shocked. Hi Tanam, hi Shakila, hi Faik, hi Yazid. They're my friends and some of them are my patients, and I asked my junior Yazid. Yes, I am Mira. Okay, so tonight is going to be a very interesting topic because we're going to talk about sex addiction and pornography. And I hope you guys enjoy it. If at any time you want to ask any question, you can ask, and then I will try to answer as best as I can. Okay, and because I'm a camera shy, so I'm going to turn off my camera. I hope you guys don't mind. And I'm going to, I'm going to talk with macam belajar lah gitu, macam lecture. Okay. And Haris Muhammad, I think Haris Muhammad is also my junior kan? Okay, alright. So we will start with our article that you all, probably some of you know about the articles, the references that we are going to talk about tonight. And maybe some of you doesn't know about that, so I'm going to show it. Okay. Okay, so tonight we will talk about everything you need to know about sexual addiction. Okay, I'm very sure everybody know that pornography has always been with us and it's always been controversial. So some people aren't interested in it and some are deeply offended by it. Okay, so it really boils down to personal preferences and personal choice. Now, I need to tell you that porn addiction isn't officially diagnosed in the APA, okay? But experiencing an uncontrollable compulsion to view porn can be as problematic as for some other people. Now, what is compulsions? Compulsions are repetitive behaviors with no rational motivation but are often engaged in to reduce anxiety. Addictions involve an
inability to stop the behavior despite negative consequences, both involve a lack of control. Simply viewing or enjoying a porn doesn't make you addicted to it. On the other hand, addictions are about lack of control and that can cause significant problems. Okay, so I'm just going to go through this article before I talk furthermore about sex addiction. Okay, now, okay, what happened? Okay, what happened to your brain that causes you to have addiction? This is addiction in general. Okay, sebab sex addiction dia sama je macam alcohol addiction, drug addiction or any kind of other addiction. Okay, book addiction pun actually kita ada, an addiction to eat sabun ke pun kita ada. There is a lot of kind of addiction. You know, and OCD, obsessive compulsive disorder, is actually also an addiction to keep things in control and tak messy. That is also an addiction. Okay, now why does the addiction happen and what apakah yang berubah di otak kita, our brain, when addiction comes? Apa yang menyebabkan this addiction lah. Alright. Now, mana I punya... Okay, kita cuba. Okay, so ini adalah otak. Saya tak sehebat Yazid. Yazid tolong jangan ketawa. Saya cuba. Dan Syakilah pun tolong jangan kiki dekat belakang tu. Okay. Saya cuba. Ni otak. Sepatutnya otak tu dia macam ini je. Kejap. Kita usaha. Okay. So, apakah yang berlaku kepada otak kita apabila berlakunya addiction? Okay. Now, otak kita dia ada dia punya chemical otak kita kan ada dia punya chemical thingy inside there, right? So apabila addiction berlaku, it will causes all these chemical changes to become altered. So dekat sini akan jadi okay. So dekat sini dia akan altered, okay? The chemical imbalances dekat dalam otak kita ni dia akan altered. So kat sini saya cuba lukis untuk orang yang addicted to smoking. Of course lah dia akan cuma fikir tentang rokok. Saya berusaha untuk lukis rokok ni. Kalau saya pakai pen dengan kertas saya rasa lagi senang. Okay. So dia akan fikir tentang rokok. Orang yang addicted to arak, dalam otak dia akan alter dan dia akan fikirkan tentang arak. Okay. So dia nak arak je. Okay. And of course orang yang addicted to porn, dalam otak dia akan teringatkan dia punya komputer dan website-website yang ada pornografi. Kalau bukan dekat komputer, dia akan teringat kat dia punya handphone dan ada website-website yang dia simpan untuk dia check pornografi. Ataupun ini otak kan tadi. Kita cuba lukis lagi. Apa yang berlaku kepada otak orang yang mengalami addiction? Clear frame. Tak clear juga. Okay. Okay, alright. Okay, so bayangkan ini adalah satu orang manusia. Dan ini adalah otak dia. Dan manusia ini dia adalah seorang yang sex addict. Okay. So, apabila ini adalah mata sebab kita ada 5 senses. Jadi salah satu rangsangan dia adalah dengan melihat. Apabila dia terlihat sesuatu. Okay, kita anggapkan yang ini adalah seorang wanita. Sebabnya saya nak cakap bahawa ketagihan seks boleh berlaku pada laki-laki dan juga wanita. It doesn't just happens to lelaki sahaja, but it also happens to wanita. Alright? So apabila dia terlihat sesuatu perkara, mungkin dia nampak sausage. Sausage. Dan sausage itu membuatkan dia teringat kepada alat kelamin lelaki iaitu zakar. Jadi apabila dia memasukkan sausage tu dekat dalam mulut dia,
dia akan makan dengan seperti dia melakukan oral sex. So this is what happen to the brain. Dia akan alterkan kepada otak kita adalah makanan sahaja. Okey, makanan, tetapi dia memikirkan benda lain. Okey, selain daripada tu makanan lain yang mungkin dia tengok, aiskrim ataupun pisang ataupun terung. Saya berusaha sebab sebenarnya ada banyak makanan-makanan yang selalunya wanita ni dia akan memikirkan tentang alat sulit lelaki lah, dan actually it's vice versa. Lelaki pun kau dah nampak sausage dekat dalam roti, dia akan memikirkan tentang wanita punya vagina. Sekejap saya cuba lukis vagina. Berjaya. Yes, ini bukan buntut, ini adalah vagina. So apabila seorang lelaki dia nampak sausage dekat dalam roti dan dia mengalami masalah ketagihan seks, dia akan ingat ini adalah vagina. Okey, jap. So far semua orang kenapa tak ada soalan ni? Saya rasa saya cakap sorang-sorang. Okey, tak apa. Rasanya tak ada soalan. Okey, yes, I am drawing a blank. Okey. Sekejap, Kaisara tak nampak apa-apa ke? Okey, yes. Alright, okey. Kejap You tak nampak ke I draw apa? Okey, so now, kenapa makanan selalunya dikaitkan dengan sexuality? Actually bukan saja makanan lah, ada benda lain. Sekejap saya cuba lukis objek lain yang bukan makanan. Okey, ini bukan makanan. Sekarang bukan makanan, jadi jangan memikirkan tentang oral sex lagi. Sekarang kita akan nampak bucu meja. Okey, ini adalah meja yang mempunyai bucu. Pada suatu hari, wanita ini yang bernama C, dia jalan ke arah meja tersebut. Tiba-tiba dia telah ditolak oleh seorang lelaki lain daripada belakang. Okay, dia ditolak oleh lelaki ini. Kemudiannya dia terlanggar bucu meja ini. Okay, so saya cuba lukis. Okay, dan ini adalah bahagian vagina dia, ataupun orang kata bahagian rahim ke bawah lah. Okay, so apabila dia terlanggar di sini, wanita ni tadi saya cakap lagi sekali, wanita yang ketagihan seks. Sebab ketagihan seks ni boleh berlaku kepada kedua-dua wanita dan juga lelaki. So pada waktu ini dia akan tiba-tiba terasa macam, saya nak menggeselkan klitoris saya di sini, di bucu meja ini. Sebab salah satu tempat erotik ataupun kita panggil dia erogenous zone. Dia macam-macam. So untuk wanita ada klitoris, ada leher, ni leher, ada dekat belakang telinga mungkin. Okay, so ni telinga. Ada yang ada, kat sini ada boleh tulis ke? Ya alamak. Penat saya cuba tulis. Rupanya dekat sini boleh. Kejap Okay, kita ada yang hand fetish ataupun foot fetish. So erogenous zone ni dia boleh jadi di mana-mana sahaja pada manusia. Okay, sekarang macam nak padam. Okay, boleh padam. Clear frame. Kenapa dia tak clear? What is happening? Kejap saya... okay. Kejap saya check kalau ada orang... Okay. So, that is what happened.
Alright, so the addiction, it alters our brain chemistry, it changes the brain communication pattern. Macam tadi saya cakap lah, when you see something yang bukan sexual object pun, but you already see that thing as a sexual thingy yang boleh memuaskan you punya nafsu, atau dalam bahasa Inggerisnya sexual gratification. Alright, and then addiction also causes changes to brain structures and their functioning. Yes, that is very true, because actually untuk orang yang mengalami masalah sex addiction, okay, nak tulis. Macam nak tulis? Lah, tak boleh tulis ke? Okay. Sex addiction, dia ada compulsive behavior that will eventually cause relationship disturbance. Okay, orang yang mempunyai masalah ketagihan seks ni, dia memang akan mengalami infidelity. Tetapi kita pun tak boleh nak salahkan ketagihan seks ni totally on infidelity punya cases, but sometimes infidelity can be caused by insecurity juga apabila kita bersama dengan our partner. So some of the relationship disturbance that is caused by the sex addiction is infidelity. Okay. And then sekejap, I nak kena check sebab nak tengok you all ada soalan tak. Okay, nampak. Okay, so far masih tak ada soalan. Alright, okay. Okay, so now, siapa dekat sini yang belajar psikologi? Okay, okay. Lagi. Okay, lagi. Sebab if you guys belajar psikologi, then you totally akan tahu tentang Sigmund Freud. Betul tak? Yes. Okay. Yes, okay. So, Sigmund Freud. Sebenarnya, Sigmund Freud ni is actually one of my very favourite founding fathers lah. Of course, sebab dia berceritakan tentang aggression, tentang alcoholism, tentang sex, tentang ego, tentang super ego, tentang ID, tentang subconscious mind. And yelah, I memang minat benda-benda ni semua because it's something yang macam curious and taboo, and macam people doesn't really want to go into that, you know, sebab we are supposed to go through a phase of life yang macam bersederhana, yang you don't talk about sexual harassment, you don't talk about gay, lesbian, you don't talk about all these taboo topic because you think that is not normal. But for me, I suka explore this kind of topic because I feel like everybody is not normal. You know, there is no such thing as normality. Normality doesn't exist. It's just like something yang people create so that they can fit into the society. That's all. But to be honest, for me, I think there's no such thing as normality. We are all mad here. We all have our own problems. We all live in a life where problem exists and you just cannot deny it. So, what is normal? There's no such thing as normal. Normal is just denying the fact that you have a problem and you need to face that. Okay? Normal is faking, you know, faking your life, trying to fit into other people's punya perception, perspective, which you shouldn't do that. You shouldn't do that. So if macam semua orang punya normal is different. Okay, I punya normal is different. You punya normal is different. Susan punya normal is different. Yasin punya normal is different. Tasha punya normal is different. Okay, Akila, okay, Fatin Akila punya normal is different. So, yes, exactly, Susan. Exactly, everybody is not normal. Alright, so I akan continue untuk talk about the Sigmund Freud punya psychosexual stages. Alright. Sekali lagi, kita cuba clear frame. Okay. And then, psychosexual
Stages by Sigmund Freud. Okay, I rasa if you guys totally understand this one, then you will totally understand how crazy our world is today and how real is it that sexual harassment happens, and sometimes it is subtle. Macam you pun tak perasan yang maybe you kena sexually harass, tapi you think benda tu macam oh biasa je, you know, like kadang-kadang kan I ni grow up dengan girls school. So dekat girls school tu biasalah pegang-pegang boobs, pegang-pegang booty tu kan, macam oh lembutnya, oh you know, like yeah, we actually like to do that. Although I wasn't one of the girls yang suka buat macam itu, but at that time I was curious kenapa dia ni suka rasa boobs orang lain. And at one point my friend sendiri, she was like trying to say yang dia punya boobs tu empuk. She take my hand and then put I punya hand dekat dia punya boobs, and I macam I terkejut, you know. But actually that is some sort of a sexual harassment to me sebab I kena force untuk pegang payudara dia, and I kena force untuk picit and rasa macam ya ke lembut seperti orang cakap. I'm like oh okay, I thought I pun ada boobs, so macam I boleh picit payudara sendiri ke, kenapa nak kena pegang payudara you know. So all this kind of thing actually macam itulah cakap subtle. Yes, I have a question. Is there any correlation between sex addiction and being exposed to indecent predator? Yes. That's why I nak tekankan tentang Sigmund Freud punya psychosexual stages. I rasa I telah menghabiskan 20 minit yang awal dengan benda-benda yang boring dengan I punya benda-benda ni. Sebenarnya I nak cakap benda-benda yang sepatutnya kita bincang pada malam ni, iaitu kenapa orang mengalami sex addiction. So before you nak tahu kenapa orang mengalami sex addiction, you kena tahu these psychosexual stages by Sigmund Freud. Alright. Kita sebenarnya ada 5 stages of Sigmund Freud. Yang pertama sekali adalah the oral stage. Yep. Okay. So oral stage. Oral stage ni usually berlaku pada kanak-kanak yang berumur 1 year old. Yes. Birth to 1 year old So ladies and gentlemen, untuk pengetahuan anda semua, libido telah pun kita kenal, iaitu libido nafsu lah kan, nafsu seksual ni telah pun kita kenal seawal kita lahir lagi. So stage yang pertama adalah oral stage. Okay, daripada birth to 1 year old. Now, sewaktu oral stage ini, okay, apa yang berlaku adalah kita menyusu dekat nipple mak kita. Alright, so menyusu ni dia menunjukkan how satisfied we are with bila kita dapat makanan. Kan? Bila kanak-kanak dia menyusu, tak kisahlah pakai nipple ke ataupun pakai breastfeed, bottle feed pun, tetapi pada kanak-kanak tu suckling is a pleasure. That's why bila dia tak menyusu pun dia akan mengempeng. Mengempeng ni adalah kata nama lain yang dia nak merasakan pleasure tersebut dekat dalam lidah dia, pleasure of suckling. You know, that soothe them and makes them go to sleep. Alright. Sekejap, I nak kena check. Ada soalan tak? Okay, tak ada soalan. Alright. Okay. So, itu adalah yang pertama sekali. Apabila kita lahir-lahir sampai umur 1 tahun, kita telah dikenalkan dengan oral stimuli, iaitu melalui mulut lah. Alright. Okay. Lepas tu, kalau kanak-kanak yang tak cukup susu ibu daripada tete ataupun daripada botol tadi, awak akan perasan kanak-kanak tu dia akan suck dia punya thumb. Okay. So biting ataupun dia akan suka bite things. I think I saw that in my youngest child lah. Dia memang suka suck dia punya thumb because my youngest child pun I tak breastfeed her. Jadi I can really see it in her yang dia tak satisfied because she didn't get the breastfeeding. She's bottle fed, so I can see that she's suckling her thumb for that extra sensation of sexual gratification. Okay. Jangan fikir yang bukan-bukan. Untuk budak daripada 0 bulan sehingga 1 tahun, dia tak adalah sampai climax macam orang dewasa, tak. So dia punya sexual gratification tu berbeza. So balik kepada oral stage. Alright, so the second stage is anal stage. So anal stage ni adalah 1 year to 3 years old. Okay,
Apakah yang dimaksudkan dengan anal stage ni? Anal stage ni adalah usia di mana kita start untuk ajar anak kita potty train. Okay. Dan sebenarnya untuk pengetahuan awak, kanak-kanak ni kan, kalau perasan lah, mungkin dulu tak perasan ataupun mungkin ada anak buah ke anak saudara ke nanti tengok dekat anak tu, bila dia berak dia kan akan macam teran muka dia, macam ketatnya muka dia tu, you know. But then lepas dia dah mengeluarkan dia punya tahi yang busuk tu, dia akan start to giggle and ketawa and be like, siapa yang nak tukar pampers saya ni? You know. But semasa dalam proses dia nak iyak-iyak tu, dia sedang memahami proses, ada sesuatu nak keluar daripada anal saya. So that is how the 1 years old to 3 years old process the anal stage. Alright. Okay. So kejap, I nak check lagi sekali kalau ada soalan lain. Kalau tak ada soalan, I terus. Okay. Okay. Alright. Okay, so the anal stage jadi kalau macam tu lah. Okay, yang satu lagi, kalau awak perasan, ada kanak-kanak masa waktu potty training ni, mak bapak dia memang very strict. Marah sangat kalau dia terkencing ke apa ke kan, nanti dia kena rotan ke apa ke. So, this kind of behaviour yang mak bapak ni merotan anak tadi disebabkan dia tak berjaya untuk potty training dengan baik, akan cause that anak untuk jadi OCD sebenarnya. Dia akan jadi extra meticulous in messy. So dia akan jadi obsessively tidy because of the trauma yang dia hadapi masa dia berak dengan kencing rata-rata tu. So kanak-kanak kita pun boleh mengalami trauma dan trauma tu dia akan live on with that person dan shape that person in later years. So, okay, anal stage and then the third stage. Okay. Phallic stage. Okay, yang ini berlaku kepada kanak-kanak yang 3 to 6 years old. Alright. This is very interesting. Sebab dia very berkaitan dengan I punya kerja juga. Alamak, kenapa dia? Sekejap lah, I clear this one first. Yes, alright. Okay, phallic stage 3 to 6 years old ni adalah di mana kanak-kanak ini mula mengenali tentang genital masing-masing. Yang kalau girl dia ada vagina dan kalau lelaki dia ada penis. So during this stage, kalau dia membesar dengan adik-beradik yang berlainan jantina, dia akan mula experience macam kenapa abang punya tu sekarang ni nurse panggil bebet ke ataupun siput. Ada orang panggil siput. I pun tak tahu lah kenapa panggil siput, benda tu siput. Mungkin kalau belum sunat dia panggil siput lah sebab dia tutup macam gitu kan. Tapi kalau dah lepas sunat, tak tahu lah dia nak panggil apa. Rama-rama ke? Entahlah, pelik lah manusia ni. Kenapa tak pakai je menggunakan perkataan yang betul, Zaka tu. Okay. And kalau perempuan pakai flower. Tapi hari tu I punya patient dia cakap dia punya tu pepen. Lepas tu I macam agaknya dia nak cakap pepet tapi rasa kasar. So dia kata pepen. So macam okay, tak apa. Tapi orang tak judge vagina. You know, it's really easy if you just teach the young guns tu tentang the right term vagina and Zaka. Kalau malu nak cakap Zaka, cakap je lah penis. Tapi I pun dah lupa lah itu ajar anak I apa entah. Sebab dia betul, dia macam my husband malu bila nak cakap vagina dengan penis. Lepas tu I ada tambah adjective kot. So macam vagina something. Okay, flower vagina. Okay, so flower vagina. And then the penis is... I tak ingat. Nanti kalau I ingat, I inform. Mungkin I akan tanya my anak I cakap apa tentang penis tu. But there is another adjective before the penis tu. Okay, so pada waktu phallic stage ni juga, kanak-kanak akan berasa overly sensitive. And during this stage, kalau awak nak tahu lah tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, kanak-kanak dah mula masturbation pada umur ini. Yes. Sebab dia curious. Bila dia mula tak pakai pampers, dia akan rasa angin-angin yang tiup-tiup. Dan dia akan rasa macam, geseran di spender saya dengan dekat klitoris saya memberikan saya satu rasa yang macam, apakah ini?
So, Mahira, mereka sudah mula masturbate pada stage ini. Sebab tu kadang-kadang ada ibu bapa yang ternampak anak dia menggesilkan klitoris dia dekat meja ke, ataupun anak dia mula bermain dengan alat kelamin, yelah dia akan main gosok-gosok dia punya vagina tu. Tapi actually more kepada gosok-gosok klitoris lah, sebab what happens bila you dah tak pakai pampers tu, memang geseran antara spender dengan klitoris menyebabkan dia terasa sesuatu. Libido. Ya, kanak-kanak pun ada libido. Sebab tu kadang-kadang benda ni berlaku lah masa zaman saya dulu. Diorang ni duduk, kawan-kawan duduk satu rumah pengasuh. So masing-masing explore masing-masing punya genitalia, whereby yelah budak-budak umur 3 tahun 4 tahun ni lah mana tahu apa-apa kan. So they end up masukkan pensel lah dekat perempuan tu punya vagina, you know, just to test and be like, kenapa awak punya ni macam ni, kenapa awak punya vagina ada mulut, saya punya penis ni tak ada mulut pun, macam mana mak nak masukkan pensel ni dekat penis saya tapi boleh masuk dekat vagina awak, you know. So they are very curious during this stage, they are very curious, and mak bapak memang betul-betul kena jaga anak during that. Apa yang make sense kan Sarah? Okay. Alright. So satu lagi I sendiri pernah overhear lah my niece and nephew, memang dia cuma 2 beradik ni je lah. And during that time, I pun belum kahwin lagi. I pun duduk dengan my mum. Lepas tu, my sister pun duduk dengan my mum. So, very, very busy working. And then, I ternampak lah I punya anak buah 2 orang ni, memang adik-beradik yang selang 2 tahun ni, main bersama-sama. And during that time, umur dia 6 tahun dengan 4 tahun. Sorry. 4 tahun dengan 2 tahun 4 tahun dengan 2 tahun. Abang tu 4 tahun, adik dia 2 tahun. So, dia orang lari-lari ketawa-ketawa masuk dalam store. I pun terkejut sebab time tu I baru balik kerja. Ya, I baru balik kerja. Time tu I kerja kat hospital HSA. And then, I macam, dia orang ni kan selalu takut kat dalam store, sebab store tu tempat yang macam orang kata naughty corner lah, yang gelap. So, kenapa dia masuk dalam store? So, I was like kepo tapi curious at the same time. Jadi, I tak tegur dia orang langsung. I just duduk dekat luar store tu. So, bila duduk dekat luar store tu, I heard dia berada say, hisap lah. So, I macam, something not right ni. I terus buka pintu. So, bila I terus buka pintu, anak saudara I tu yang lelaki tu, dia pun cepat-cepat lah, you know, angkat seluar dia. So, I macam, oh, okay. So I know there's been a touching in between these 2 adik-beradik lah. And I punyalah fikir, macam mana diorang ni boleh tahu tentang benda ni, sedangkan mak bapak diorang tak ada untuk tunjukkan pornografi. Mak bapak diorang tak ada untuk melakukan seks depan diorang. Sebab diorang PJJ, mak bapak dia PJJ. So, I pun teringat, phallic stage, you know, they are learning and they are curious, and so they learn with each other. They try to do it with each other. So, that's why ini adalah kanak-kanak yang normal tau. Awak bayangkan kanak-kanak yang pada umur 3 ke 6 tahun, dia duduk sebilik dengan mak ayah dia dan melihat mak ayah dia beraksi. Wah, very hot beraksi kan dekat atas katil tu. Mungkin dia ingat anak dia dah tidur, tapi dia tak perasan anak dia dekat dalam selimut. Because this actually happened to one of my patient. Dia told me, you tahu tak, anak I rupa-rupanya nampak yang I beraksi dengan suami I, sebab dekat dalam selimut dia menangis. Dia cakap, I dah tak sayangkan dia, I sayangkan bapak dia. So that is a traumatic experience and perkara tersebut, I didn't realize what I did was wrong and grew, now I know. Oh, okay. Okay, yes Susan. When I was 6-7, I used to come, kejap. I used to rub someone's vagina. Okay, I didn't realize what I did was wrong and grew, now I know. Yeah Susan, it's alright. You didn't know then, but now you know. And macam saya cakap tadi, you're just curious, so you can't blame yourself at that age. You know? Okay. And soalan, apa beza antara sex addiction and hypersexuality? As far as I know, hypersexuality is one of the negative effects of child sexual abuse that many survivors deal with. Okay. Sex addiction dengan hypersexuality. Beza ke tak beza? Sebenarnya ada perbezaan dia. Sebab hypersexuality, it can comes in a way yang you doesn't need the sex to satisfy you.
Sex addiction is where you need another human to make love with to satisfy you. So hypersexuality, you can either play with yourself, by masturbation, or just watch. I mean, usually hypersexuality, it will cause a very compulsive behavior. Tapi persamaan mereka adalah is a compulsive behavior where it disrupts you punya normal life and it disrupts you punya everyday to day life lah, whereby you tak boleh nak bekerja dengan baik because sometimes masa you tengah bekerja maybe at 10 o'clock je tengah buat kerja ni, tiba-tiba you terasa macam I think I need to come off, I think I need to apa yang nak cakap ni I rasa I perlu untuk memuaskan nafsu I. Okay. So hypersexuality dengan sex addiction dia berbeza. And yes, hypersexuality it comes from the child sexual abuse yang tadi I cerita kat you tu kan, during the development stage. Tapi the sex addiction is really bila seseorang tu dia tak boleh berhenti melakukan seks dan tidak boleh berhenti melihat pornografi dan it will come to a point where this sex addiction sex addict apabila dia akan mencari more extreme sexual measures to satisfy themselves. Jadi daripada seks yang normal yang orang kata kalau you tengok hentai nama dia vanilla. Kantoi. Okay, I watch for research purpose. Alright. Okay. So actually this vanilla kind of thing is like the normal. Kan semua orang nak senyap-senyap tak nak mengaku kan. Okay, vanilla is normal wanita dan lelaki melakukan hubungan seks yang normal iaitu tak ada BDSM ke apalah, bukannya POV ke apa ke, memang in a close environment dekat atas katil, tak ada fetish. So itu adalah vanilla. Okay. Alright, okay, sekejap. Tadi I nak cakap apa? Kenapa I cakap pasal benda tu? Tengok I dah lupa. Kenapa tiba-tiba I cakap pasal I think I was trying. Okay. So daripada orang ni dia melakukan seks yang normal, dia akan mencari seks yang lebih adventurous. Alright. So we are talking about sex addiction punya development daripada seks yang normal, dia dah tak puas hati dengan yang normal tu, so dia nak adventurous. So when dia want to do something adventurous, maybe dia nak melakukan seks di tempat awam tetapi tidak ditangkap. Maksudnya mungkin dia dekat fun fair. So maybe diorang dekat fun fair, kan tempat awam kan, public places kan, di mana kanak-kanak semua menjerit-jerit. So maybe they are just somewhere inside the toilet ke where they can hear other people punya scream, and then they pun do their project lah dekat situ. So so sex addiction ni dia ada dia punya development daripada satu fasa ke satu fasa dan akhirnya dia akan sampai ke fasa di mana dia akan melakukan hubungan seks ganas sebab seks yang normal tu dah tak dapat satisfykan dia. So that is when you akan menjadi extreme punya sex addiction. Dan selalunya bila dah sampai ke tahap seks ganas ni lah yang selalunya orang akan mengalami domestic abuse in terms of sexuality lah. Okay, so yes, kita so far menjawab tak soalan tu? Okay, I sambung balik kepada stage yang seterusnya. Stage yang seterusnya adalah latent punya stage. Okay, latency punya stage. Apakah itu latency? Six years to puberty. Okay, latency punya stage ni adalah hidden level. Kalau you main game kan, dia ada hidden level tu kan yang you nak kena unlock kan. So latency stage ni adalah hidden stage where
otak you tak ingat apa yang telah berlaku kalau you ada sexually abuse orang ke apa ke masa umur you 3 ke 6 tahun. Dan pada waktu tersebut juga 3 ke 6 tahun tu kalau ada orang sexually abuse you ataupun molest you, you pun akan lupa pada waktu 6 hingga puberty. Because your otak work very wondrous, it suppress you punya memory pada waktu phallic stage. And pada waktu latency stage ni, masa umur 6 sehingga kita reach puberty, kita dah mula ke sekolah. Jadi kita belajar, kita berkawan, kita ada kita punya hobi, kita ada kita punya sports. So benda-benda ni semua yang membuatkan kita alpa terhadap apa yang telah berlaku semasa hidup kita boring dahulu. Yang cuma menyusu titik ibu dan kemudian main dengan adik-beradik punya genitalia. Okay, so pada waktu ni yang Sigmund Freud kata you are in that zone where you are very safe and secure and you lupa and you just like happy-go-lucky and you just nak main and you just like, you know, like, oh, I don't know what is happening with the world. So during this time, you memang akan suppresskan you punya libido and during this time is where the libido is the most low for the children. Alright, and then comes the last stage. Is the genital stage. So this one is puberty to adult. Yep. Okay. So ini adalah stage yang terakhir untuk Freud punya psychosexual theory of personality development lah. Okay. Dan dekat sini yang kita punya sexual instinct akan mula directkan kita sama ada you are going to be heterosexual ataupun you are going to be asexual. So puberty to adult is the time where people will choose their sexual preferences, either they are normal or they are gay, whatever it is, whatever it is that they chose during this puberty to adult is whatever it is that they have experienced masa earlier stage. Okay, because during this time pun, okay, for example, if anybody terkena sexually molested masa phallic stage, lepas tu dia telah berjaya melepaskan diri and then they go through the latency stage kan, macam orang normal, dia tak ingat pun tentang memory tu, tiba-tiba dia dah reach puberty dengan adult dan sekali lagi dia punya erogenous zone telah disentuh, maksudnya tempat-tempat yang memberikan dia punya nafsu tu naik, telah disentuh. Benda ini akan membuatkan dia teringat balik kepada memori daun pisang masa waktu 4, 5, 6 tahun dahulu. So macam tadi Susan pun macam sekarang boleh tiba-tiba dia teringatkan kan, I think about yang you kata when you was 6 to 7 you macam did something to someone kan. So yeah. Okay, yeah, boleh unmute. Mana unmute? Hi. Okay. Alright. Hi, Akila. Alright, I got questions. How do I know if I'm a sex addict? And another question is, if I turns out to be a sex addict, why can't I just take a prescription medication to reduce my sex drive? Thank you. Okay, thank you Amira for that question. Okay, so now, how do you know if you may have a sex addiction? Okay, alright. I cuba. Okay, so now, macam saya cakap tadi, sex addiction is like when you have this compulsive behaviour yang you, dan benda tu disrupt you punya normal life lah, disrupt you punya everyday life. Alright, so some of the symptoms yang, kejap I tengah cari teks. Okay, so some of the symptoms yang may be noticeable is you will have chronic ataupun obsessive sexual thoughts and fantasies. Macam yang I cakap tadi kan, yang masa I buat lukisan tu, yang ada some people doesn't see the lukisan is that when sebenarnya you cuma nampak sausage saja tapi dah teringat dekat somebody's punya penis. Sebenarnya you ternampak strawberry je tapi dah teringat dekat somebody's punya anal hole. Sebenarnya you ternampak meja je,
Major tak ada. It doesn't give obsessive sexual thoughts and fantasies. Oh, no, actually can lah. Kalau kita nampak major, tiba-tiba you rasa macam you nak ambil partner you dan melakukan seks di atas meja tersebut. Yeah. So, if you have this, it may be one of the symptoms. So, janganlah sebab you ada benda ni je, terus jangan, oh, I think I'm a sex addict. No, I think, okay. Okay, so ada banyak lagi. Okay. Other than that, okay, yang ini. Ingat tak tadi I cakap pasal infidelity? So, if you lie to cover you punya behaviours, then you might have a sex addiction. Macam I cakap tadi, sex addiction adalah satu orang ingin melakukan hubungan seks dengan orang yang kedua. Okay, now, kalau orang in a monogamous relationship, tapi dia rasa macam dia tak puas dengan this person, ataupun this person memang dah bagi dia dah sebanyaknya, tapi dia masih rasa bukan dia perlu untuk mengadakan adventurous punya seks macam saya cakap tadi kan. So dia pun infidelity lah. Dia ada kekasih gelap, dia ada perempuan simpanan, dia ada sayang 1, sayang 2, sayang 3, kekasih part time. Jadi they will lie to cover their behaviours lah untuk mengadakan multiple sexual partners. Alright. So, lie to cover behaviours because, mana tadi teks? Okay. Because they have multiple partners including stranger. Cakap pasal ni, do you know about this one girl and this one guy, Alvin Tan ke I pun tak ingat lah. Nanti Google aku Alvin Tan, and he's a Singaporean, and then dia ada dia punya Chinese girlfriend, Chinese Malaysian lah, girlfriend dekat sini, and then they like to do swing parties. They're a swingers, you know. Yeah. And they also do porn, POV porn. So yeah, maybe they have sex addiction, you don't know, or maybe it's just their punya preferences. Okay. And then, okay. Ni ada 3 kan? Okay, sekejap kita clear frame. Other than that, apa lagi simptom ataupun noticeable behaviour yang you boleh check? Okay, inability to stop the behaviour. Okay, yang ini adalah contohnya, macam cakap tadi juga, masa you dekat tempat kerja, suddenly you terasa the urge to satisfy yourself, and then tu you tengah tak ada partner tu, and then you end up in the toilet, and then you try to masturbate by yourself. And walaupun you sepatutnya fokus on the kerja, you cannot stop that masturbation until you rasa puas. So the inability to stop the behaviour is one of the symptoms that you have to checklistkan lah. Okay, and this one is very crucial dekat kalangan kanak-kanak. Maksudnya kalau you start to nampak kanak-kanak yang meraba-raba dia punya genitalia, you ask them to stop. You suruh dia main ke, you bagilah iPad ke, suruh tengok TV ke, suruh pergi main gelongsor dekat luar ke, tapi sekarang tengah COVID, tak boleh. You suruh dia menyanyi ke, kalau dia stop, okay, that's good. But if you dah suruh dia buat sesuatu tapi dia cannot stop, then you might need to check that kids out, because she might be a victim of sexual abuse, might be, or something is wrong with her. She might have hypersexuality. Okay? Alright. Okay. Lagi sekali, okay. Another thing is, ingat tak tadi I pun ada cakap tentang sex aggressive. So if you put oneself in a danger, due to you punya sexual behaviours, sebab you tak boleh control yang you nak mengadakan aggressive sex, then that is also a symptom of sex addict. Jadi yang kalau I ingat like in our few last sessions, somebody said something about BDSM ke kinkiness ke. Yep, benda itu fetish itu berlaku disebabkan oleh sex addiction. Okay. Lepas tu, some people, they will feel remorse, you know, after having sex. Dia akan rasa macam they have this kind of guilt yang macam, oh, I shouldn't have done that, oh, this is wrong. Usually, people yang doesn't stay in a monogamous punya relationship lah,
when they do a one night stand or a fling or just have sex with a strangers, they will feel like, oh, what I did is wrong, like I did my partner, so why did I do this? I mean, okay, so that means he is having a sex addiction. Okay, how to treat sex addiction? Betul cakap you tadi, kita memang ada ubat. Kita ada ubat untuk mereducekan libido seseorang. We have that in Malaysia. Just how we have ubat untuk menaikkan nafsu seseorang to cure the erectile dysfunction, kita pun ada ubat untuk reduce the libido. Okay, ada. Tapi sebelum kita kasih, kan Avintan dan Vivian Lee pandai. Okay, pandai Aisyah, yes. Okay, alright. Now, tadi cara untuk help, how the treatment for sex addiction is selain daripada ubat, kita ada inpatient treatment programs. Sebenarnya kalau tak silap dekat KL ada satu, nama dia Wave Clinic kot. Wave Clinic tu dia addiction punya center, rehab center, where dia tolong people with addiction and mental health issues lah. So I'm pretty sure sex addict is there as well, drug addict is there as well, whatever, porn addict is there as well, whatever kind of addict lah. Jadi untuk adik-adik yang yes, tapi memang super expensive, but because you are a student, why don't you try to intern jalan-jalan tengok. I mean, lepas you dah intern, you get that knowledge, you buka you punya own klinik. Alah, oh okay. Alright, okay. Then we have to move on to another one. Okay, Susan very ni you dah try dah. Alright. Okay, selain daripada yang itu, treatment program tu untuk rehab, kita ada 12-step program yang sepatutnya jumpa 12-step program ni dia macam kalau AA lah, kalau orang yang ada alcoholic ni problem kan, dia AA kan Alcoholic Anonymous kan. So untuk sex addiction dia jadi Sex Addict Anonymous. Okay. And then satu lagi yang psikologis boleh buat is a cognitive behavioural therapy. This cognitive behavioural therapy dia cuma help to identify trigger for that person punya sexual impulses, and then kita teach them how to alter the behaviours. So that is what I do lah. Jadi actually I ada patient yang sex addict ni. But dia memang to a point yang not only just me, dia pun kena pergi permai juga to get the medication because it is very severe. Okay, my patient punya condition was very severe. Kejap I rasa I boleh tutup ni and buka I punya ni kot. Yang ni dah kot. Ini pun dah kot. Okay. So condition I punya patient tu was very severe to a point where dia terasa seperti ada semut-semut berjalan di zakar dia, It was very bad sebab dia kadang-kadang dia terasa macam ada roh yang menarik tenaga daripada dia punya zakar tu keluar. And then tapi pada waktu tersebut zakar dia tak naik tau. Maksudnya dia tak keras ke apa ke, tapi dia terasa seperti ada roh lah, ada roh yang macam menarik keluar zakar dia. So what happened is dia pergi kepada klinik-klinik biasa. Bila pergi klinik biasa, of course lah doktor akan check zakar dia untuk check dia mungkin ada erectile dysfunction ke apa, but dia akan insist tak ada, tapi ada sesuatu yang tengah menghisap saya punya tenaga keluar ni. Okay, so in his mind memang ada sesuatu yang telah berlaku kepada dia. And then dia akan terasa macam, doktor, saya rasa ada macam semut ke apa benda, macam ada binatang lah, something like that semua. But that is like a sort, actually dia menunjukkan simptom skizofrenia lah. Dia ada catatonic punya hallucination, dia tak ada voice punya hallucination. And then when he comes to see me and then we talk about it, dia ada juga cakap agaknya I tersalah belajar silat, tersalah belajar silat and then something wrong with punya batin ke apa ke. But actually no lah. He was a sex addict yang apabila severity you terlampau tinggi yang menyebabkan you resort to seks yang ganas, akhirnya
ianya akan merosakkan you punya zakar. I nak cakap batang tadi tapi macam kelakar bunyi dia. Zakar. So I pun ada patient yang macam itu juga lah, kesian kan, dia husband and wife baru 40 plus tapi dia dah tak boleh function sebab I think something goes along the line where dia pakai botol untuk satisfy himself sebab he really needs the aggressive sex and he ends up batang dia broken. Any other questions? It's 10 p.m. And hi Azul. Hi Raja. Semua yang punya friends from university. Hi people. Thank you so much for supporting me. Ada question lagi tak? So far ada je semua question tak? Is there any correlation between sex addiction and being exposed to witnessing parental sexual activities? Ada cakap tadi yang ini tak ada tapi hypersexuality, yes. Okay, apa beza sex addiction dengan hypersexuality? I rasa dah jawab tadi juga. Sex addiction is you need another person to satisfy you. You tak boleh satisfykan diri you sendiri. Hypersexuality is you boleh come walaupun tak ada orang untuk tolong you. Okay. Ya. Okay. Ada soalan tak? Can one overcome hypersexuality? Yes. Yes. Through cognitive behavioral therapy. Yang itu, kalau yang hypersexuality ni, I rasa I memang selesa untuk merawat sebab it wasn't caused due to the chemical imbalances in our punya brain. Sex addiction, dia akan cause our brain punya chemical untuk alter themselves. Yang itu memang susah. So sex addiction memang dia sometimes kena makan ubat lah, sebelum orang tu jadi skizo ke apa ke kan. Tapi hypersexuality dia tidak seteruk itu. But depends juga sebenarnya. Depends on everybody punya severity. But hypersexuality is easier to treat. Can depression cause hypersexuality? Yes. Depression and anxiety can cause hypersexuality because, lumrah manusia untuk sukakan kepada perkara yang mendatangkan kepuasan seperti makan. Apabila kita menyimpan makanan yang sedap, kita tak dapat berhenti makan. Jadi kita akan sentiasa mencari makanan tersebut, ulang-ulang balik dekat restoran tersebut dan akhirnya kita jadi gemuk. Okey, tak apa, jangan cakap tentang diri sendiri yang tengah diet. Okey, jadi ianya sama dengan seks. Apabila seseorang dia mengadakan hubungan kelamin atau hubungan seks dan dia merasakan bahawa dia telah mencapai klimaks dan dia suka dan dia puas hati. Jadi people yang angry, sad ataupun anxious akan ingin membuang dia punya tenaga yang datang daripada anger, sad dengan anxiety tu dengan seks. Selain daripada seks tu dia akan nak pukul orang lah. So if you rasa you jumpa orang yang baran, it was because dia tak boleh nak shift dia punya emotion tu emotion anger, kesedihan dan juga kerisauan. Sekiranya emotion itu tidak dapat kita contain dan lemahkan, kita akan cuba untuk channel emotion tersebut kepada sesuatu perkara yang lain. So ada orang dia akan channel dengan kemarahan, dia akan pukul-pukulan, tumbuk dinding ke apa ke. Ada orang dia akan channelkan dengan cari pasangan dia, lepas tu jom kita buat seks. Lepas tu dia akan, kalau tak ada pasangan, mungkin dia akan masturbate. So to answer that question, orang yang depressed pun dia boleh become hypersexuality, orang yang anxiety pun boleh, orang yang angry pun boleh. Sebab seks ni adalah salah satu perkara yang mendatangkan kenikmatan dalam hidup. Untuk orang yang merasa nikmat lah. Sebab ada orang dia tak merasa nikmat dengan seks, jadi dia akan cuba lari daripada seks dan dia akan takut dengan seks. So it really depends on pada malam pertama ataupun pada
benda yang memecahkan darah dia tu, adakah perkara itu sedap ataupun tidak sedap? Okay. Borderline personality disorder, one of the symptom is emptiness and apparently banyak orang yang guna seks tu. Yes. Betul. Okay. Jadi saya menjawab soalan awak kan Kaisara? Ada lagi tak soalan? Hi everyone. Sorry Akila for interrupting you sekejap. So I just want to point out that it's already 10:05 minutes. So for those of you yang ada hal, you can just leave, and for those who want to stay and ada further questions, you may stay lah. Itu je. Thank you. Okay. So ada tak soalan? Ada lagi soalan yang saya boleh jawab? Turn on camera. Tak nak turn on. Do you guys have any other further questions? Or Akila, boleh ke kalau macam if after this they bagi soalan and then we pass to you and then you answer for them? Yes, no problem. Yeah, so maybe some of us macam too overwhelmed with tonight's punya content kan. Yeah, banyak sangat info kan? Yeah, but then it was very mind-blowing and so informative. So macam wow. Okay. Yeah. Memang malam ni heavy topic. Because a lot of people dia tak realise pun actually libido dia start daripada kanak-kanak. True. Yeah, so dia bukannya once you reach puberty and then you dah start to have that libido tak. But then it made so much sense when you explain like suckling, breastfeeding and bottles semua tu kan. This bottle kan memang imitate how mother's nipple punya look kan. Yeah. And actually there are some people yang dia teori dia lah whereby orang yang merokok ni dia tak cukup suckling masa kecil-kecil dulu. Oh, interesting. Yeah, so that's why they smoke because yelah smoke dia macam suckling lah, you know, that kind of pleasure. Faham? Kan I rasa saya nak tiba-tiba rasa macam malam ni I boleh jadi psychologist pula. Baru sejam ni session kan tak layak tapi Okay, so actually before habis, I think I really want to share this one lah yang terakhir. Kan Sarah? but maybe you smoke because you nak to control you punya emotion. So maybe tak ada kena-mengena dengan sucking. Okay, so this one is my last punya, I lupa je I punya screen masih share lagi tak? For now tak. Oh, okay. Okay, so just the last punya takeaways from tonight punya reading session. Whiteboard. Start a new whiteboard. Oh, okay. Alamak, I punya whiteboard dah hilang. Okay, ada pun. Yang kau whiteboard dah hilang tadi. Okay, for tonight punya take away, I just nak bagi tahu everybody tentang things about sex and love lah. You know, the things yang I rasa Sigmund Freud really nail this about sex and love is, number one, sexuality is everyone's punya weaknesses. Okay. So basically sex is a prime motivator lah and a common denominator pun untuk all of us. Okay, jadi
what I'm trying to say is sama ada you for people who feels that sex is satisfying, it will become their weaknesses, and people can be orang kata abuse in a toxic relationship when they are dependent towards this sex life lah. Alright, so sometimes macam this man, maybe he thinks that he's the only person who is good in bed and he can satisfy dia punya partner very well. Jadi he thinks that he doesn't have to treat his partner in another ways yang macam, you know, macam happiness in a relationship doesn't just comes from sex. Okay, but some people take that sex as a bargain chip. I je yang boleh buat seks dengan you. You know, so at the same time, I dah bagi you seks. I pun nak pukul you sekali hati I lah. I tak nak layan you baik-baik sekali hati I lah. So, that is what it means by sexuality is everyone punya weaknesses. Okay. And then, number 2, nombor 2, every part of the body is erotic. Ini macam yang saya cakap tadi lah, okay. Telinga ke, mulut ke, hidung ke, mata ke, leher ke, nipple, lelaki pun dia boleh dia boleh ni merasakan erotika sekiranya partner dia menjilat nipple dia. So some people dia akan rasa erotik apabila somebody, you know, macam orang yang suka dengan anal sex lah, but other people tak suka. So preferences masing-masing, dan masing-masing punya body is masing-masing punya, orang kata treat your body like temple. Macam mana nak cakap? So you sendiri tahu. Okay, kaki ke tangan ke, every part of the body is erotic. Alright. So nombor 3, I rasa I dah sebut juga tadi, homosexuality is not a mental illness. Okay, it is a sin because that is what our religion taught us, but it is not a mental illness. Yang even though it was maybe mentioned in ADSM-5, you know, saying that homosexuality is a mental illness, or maybe you guys pun belajar benda ni macam orang yang male to female or female to male, they have mental issues or whatever. No. I mean, yeah, homosexuality is not a mental illness, it's a sexual preferences, and it shouldn't be treated as a mental illness lah, you know. And people yang gay ke, lesbian ke, they shouldn't be afraid to come out just because of other people punya stigma. Because when they suppress themselves, they become unhappy. So why is it that you should be unhappy for other people's happiness? Sebab itu hidup you kan. And if at any time you rasa that being gay is a mental illness, then you seek help. But it is not for other people to label you untuk sakit. It is only for you to judge for yourself. And it's only between you dengan God. Macam I cakap, okay, we take it as homosexuality is a sin, but it's not a mental illness. Alright? Okay. And then number 4, okay, kita punya relationship, love punya relationship, dia ada banyak feelings tau. It contains a lot of feelings. Maksudnya people can confuse love with sympathy. People can confuse love with empathy. Okay, so love relationship contains a lot of feelings lah. So some of them is genuine, macam oh I truly love this person, but some of them is not genuine. It's just I rasa this person is a trophy possession, is a prized possession. So yeah, I love this person, but you know, love is really hard to define, and it can only be defined by a person themselves. And how they define love is how they get brought up. Itu kalau you nak, we can talk about that another ni lah, okay?
Okay. And the last and important takeaways yang I nak bagi tahu is we learn to love from early relationship lah. Maksudnya macam I nak cakap tentang parents and children. So sebenarnya kita ni memang belajar tentang cinta tu daripada kita berlahir tadi. Alright. So if you don't have a good relationship, parents, children ataupun caregiver dengan children, if the relationship is not good, then there's going to be trust, mistrust, and yeah. And then that will cause people to misunderstand the real definition of love. And again, there is no real definition of love because love can only be defined by a person's perspective, how he is brought up. Boleh soalan lagi? Ya, Yazid. Yazid, silakan tanya soalan. Yazid? Kenapa ada cerita biasa yang puaskan sexual pleasure dekat binatang? Oh, okay. Bestiality. Bestiality, dia ni mental illness. Itu mental illness. Bestiality dengan pedofile, mental illness. Macam mana boleh berlaku? Okay. Macam mana boleh berlaku is that it actually derives from this catalyst. Catalyst tu, I think it comes back to the development of sex addiction tadilah. Macam mula-mula you normal sex kan, lepas tu you tak puas kan, and then you go yes. So bila you tak puas dengan normal sex, then you try to find a different partner. Okay, but then if you still tak puas dengan with that different partner, and then and then dia semuanya related. Everything is related to apa yang berlaku semasa you kanak-kanak. So kalau macam cakap tadi kan, love comes from relationship with parents. So masa you kanak-kanak, kalau you are brought up in an abusive environment whereby parents you memang totally tak hiraukan you langsung, but then you suddenly ada stray cat. Okay, you suddenly ada stray cat tau. And then you usap-usap stray cat tu, and then stray cat tu lah you punya company and everything like that. And so that time, at that moment, you akan come to love the cat, and then you wish that I am a cat. So that is what caused you this bestiality lah. Yes, si Karat TV, it all goes back to child psychology. It all goes back to what happened semasa you membesar. Okay, it all goes back to that phallic stage. Kalau phallic stage you tak ada adik-beradik, macam saya cakap tadi, mak bapak you memang tak kisahkan you, lepas tu asyik bergaduh aja diorang, berpukul-pukul antara satu sama lain, and you are a loner, and you duduk dalam bilik you sorang-sorang, and cuma ada kucing you je. So bila you dah membesar, and then maybe time tu you main dengan kucing you punya genitalia ke, you know. Ada tengok IG or Twitter for us to follow? Oh, IG. Ada, memang ada, tapi kita ni tak tech savvy. So saya makan Facebook kan. Itulah junior-junior kita semua pun suruh kita pakai IG. IG memang ada. Sekejap cari. Kalau tak silap kita, nama IG kita Miss Fortune kot. Gambar kartun. Dia pakai topi dengan senapang. Ataupun Akilah Sam ke? Cubalah cari. Okay, itu dia. Okay, dia dah terjawabkan. Akilah Sam. Okay. Yes, from the game League of Legends, siapa main Wild Rift boleh add. Siapa main AOV boleh add. Animal abuse. Yes, it's animal abuse, Susan. Yes. Okay, ada soalan lain lagi tak? Sebab I rasa I dah bagi I punya summary. Summary. Oh, boleh. Okay. Okay, and thank you. Nanti saya belajar untuk pakai IG. Saya memang tak pandai pakai IG. Apalah. Kadang-kadang nak mengaku muda tapi tak buat apa yang orang muda buat. Okay, any more questions?
Tak ada questions? So Anis, shall we? Okay. So I think kalau dah tak ada soalan boleh end the session kot. It's already 10:20. But then if you guys ada further question after this, you can just DM us dekat our social media and we'll pass to Akila on your behalf. And then nanti we bagi balik the jawapan. Yes. Okay, thank you everyone. Thank you all. Have a restful night. Yes. Miss Akila, can I ask you a question? Yes. So now you are no longer with the hospital, right? You are working on your own, kan? Yes. Oh, so COVID ni session macam mana? Face to face ke ataupun online or? I ada dua-dua. Oh, okay. Yeah, because I ada patient yang dekat Shah Alam juga. So usually mana yang outstation, kita pakai Zoom lah. So, even yang dekat Johor pun, if they decided not to come to the clinic, then I will just use Zoom as the medium. I mean, so selalu macam kalau tengok movie, because I don't have any idea about, being a psychologist selain daripada movie. Tapi reality. So kalau in movie kan usually it would be like a face-to-face session, intimate session kan. Yes. So I was just wondering, so COVID ni macam mana patient nak jumpa dengan the therapist or psychologist kan? Tapi itulah, I punya clinic still open, so I prefer for them to make a booking daripada walk-in. Sebab memang ada yang walk-in punya patient, tak dinafikan, and usually walk-in punya patient ni selalunya emergency punya patient lah. Macam kalau parents discover anak dia kena sexually abuse, so they don't know where to go, and they don't want to go to the hospital, and they don't want to go to the police. So yang itu kes-kes emergency lah. Ataupun kes emergency whereby wife kena pukul dengan suami, and then again tak nak pergi hospital, tak nak lapor polis, and then they just suddenly walk in. Oh, okay. Okay, guys. Kenapa suara macam tak lagi? Macam ada yang nak tanya soalan lagi ke? Yeah. I mean kalau you Google I punya company pun sekarang dah keluar dekat dekat Google. Okay. Psychology consultant. I mean if you Google that, okay, dia ada. Dekat Google I ada. And I use Facebook as my medium untuk write. I mean yang you baca tadi kan reference tu kan, diary berjuang kerja tu is actually the place where I akan meluahkan lah I punya perasaan. I mean especially tentang if yang terbaru ni kan case viral about kawan bunuh kawan tu. Tiba-tiba kita berborak. Apa sebenarnya bunuh? Ke orang lain pun nak. Alright, so macam kes dia tu yang kawan bunuh kawan tu, and then the new benda yang keluar adalah this friend dia kill dia punya best friend because dia kata orang tu ejek dia, mempersendakan dia, cakap pasal dia ugly or something like that. Jadi this person kan dia tengah nak menetas benang lebihan dekat dia punya seluar, so dia pakai pisau, so she was holding the pisau, this mangsa lah. And then masa kawan tu datang rumah dia, maybe dia memperlekehkan that person becomes angry and is a compulsive punya action lah, impulse punya action due to anger and due to rasa macam diremehkan. She kill that friend, tetak muka, tetak leher, the viral story right now. And a lot of netizens, especially I punya kawan-kawan yang dekat Facebook, they were like and I also saw this one post where dia cakap kalau dah tahu ugly tu yang pergi kawan dengan orang yang cantik ni buat apa? Dia kata apa, ukur baju di badan sendiri. No, it is about macam kalau you kambing, you kawan dengan kambing. You jangan kawan dengan, I mean like macam kalau you gagak, you jangan kawan dengan peacock. Something like that. So macam netizen is like,
macam tak logik je dia bunuh orang tu pasal orang tu mempersendiakan dia. Macam satu lagi, she claims that kawan dia tu cakap selain daripada muka, dia cakap tentang how miskin the friend was lah. So yes, enggan sama enggan. Yes, so basically I rasa macam maybe netizens should just stop talking about this case, especially kalau you nak side on the arwah. Yelah, arwah nak yang baik, jaga ibu dia cancer and everything like that. Okay, that's good. I mean, you cakap tentang kebaikan arwah, okay. But at the same time, you jangan kecam kawan dia yang bunuh dia tu. Because you don't know, maybe masa arwah tu hidup, memang arwah tu nampak baik, perlakuan yang baik, mempunyai kepribadian dan perlakuan yang baik, tetapi mungkin mulut dia kita tak tahu, hati dia kita tak tahu. Kalau dia hati yang busuk pun kita tak tahu. You know, this is something that we cannot see. Alright, and maybe she really mistreated this friend, and maybe this friend is not the only friend yang she mistreated. You know, pride, prejudice, discrimination, it is very strong lah, kan. Macam so I cakap, I mean, tak perlulah untuk people to judge strongly on the pembunuh, because if you judge strongly, you are making assumption, and when you are making assumption and then you bercerita dekat orang lain, especially social media, it becomes a fitnah. So bila you memfitnah, bukan ke orang kata hukum fitnah tu adalah lebih dosa daripada hukum membunuh, kan? Faham? So like we don't know the mental state of that person semasa she decided to. She definitely did not decide to kill lah. It was probably like impulse punya killing. And then they panic and everything like that. Okay, kejap. Nak berbual pasal apa lagi ni? Lain-lain ni. tak nak ni ke? Tak nak ada session ke? Tak lagi. Kan, kita punya session dah habis tapi orang tak nak